Hi, welcome back. Here I am coming before you to discuss the correlation and regression, which is to be coming under the first module of research methodology and quantitative techniques of Kerala PSC assistant professor in commerce exam. ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ്, എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയതാണ്, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിലേക്കായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം. മേ ബി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ട് നമ്മൾക്ക് പല സ്ഥലത്തുനിന്നും വായിക്കാൻ ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽസ് ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കീഴിലുള്ള ആൻസർ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് റിജിഡ് ആയിരിക്കും. ആ ആൻസർ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണമെന്നില്ല. നേരെ പക്ഷേ ഒരു ഡ്രൈ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ തിയറീസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആൻസർ കീഴിലുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ലൈനാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ട് മാത്രം കവർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇത് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സൈഡൊന്നും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ കൈൻഡ്ലി കോപ്പറേറ്റ്. So correlation analysis refers to the technique used in measuring the closeness of the relation between the variables. അതായത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. So correlation analysis attempts to determine the degree of relationship between the variables. In the words of Yal and Chow, according to him, correlation analysis attempts to determine the degree of relationship between the variables. Then next I move to the types of correlation. First one is that correlation may be either positive or negative, linear and non-linear correlation. Then simple, partial, multiple correlation. First one is that correlation may be either positive or negative. When the values of two variables moves in the same direction, the correlation is said to be positive. That is, for example, if the increase in the value of one variable results in corresponding increase in the value of other variables, and if the decrease in value of one variable decrease in the corresponding decrease in the value of another variable, this kind of variation is called a positive correlation. Then if on the other hand the values of two variables moves in the opposite direction, that is whether the increase in the value of one variable caused a decrease in the value of another variable and vice versa, this kind of relationship is called a negative correlation. The next is that correlation may be either linear or non-linear. When the amount of change in one variable leads to a constant ratio of change in other variable. ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് വേറൊരു വേരിയബിളിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് റേഷ്യോനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ മാസവും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് 10% ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഓരോ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും 15% കോൺസ്റ്റൻ്റ് റേഷ്യോയിലാണ് ഇത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ഒന്നും. വേറെ അങ്ങനെയല്ല, വെൻ ദർ ഈസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത റേഷ്യോയിലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ ലീനിയർ ആണെന്നും പറയാം. സോ കോറിലേഷൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി നോൺ ലീനിയർ ഓർ കർവി ലീനിയർ വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് റേഷ്യോ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അതർ വേരിയബിൾ. ഇൻ സച്ച് റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കർവി ലീനിയർ കോറിലേഷൻ. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ, പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നത്. ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ്, ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ വേരിയബിൾസ് ദ കോറിലേഷൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി സിമ്പിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, അതിനെ സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്നും. വെൻ ദ കോറിലേഷൻ ഓഫ് when the correlation between correlation between two variables, that is price and demand, it is called a simple correlation. And if the correlation is, that is in the study of multiple correlation, we measure the degree of association between one variable on one side and all other variables together on the other side. One variable on the one side and all other elements together on the other side. Such a relation is called a multiple relation. For example, the relation between yield
with both rainfall and temperature together is a multiple correlation. If there is any change in yield and if there is any change in rainfall and temperature together, such a study is known as multiple correlation. And partial correlation, we study the relationship of one variable with one of the other variable. One variable with one of the other variable. Example, there are three variables, that is yield, rainfall and temperature, and each is related with the other. Then the relation between yield and rainfall is a partial correlation, assuming temperature is a normal one. So these are the types of correlation. Then next we want to discuss about the methods of studying correlation. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡാണ് കോറിലേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ്? ഒന്ന് സ്കാറ്റേർഡ് ഡയഗ്രാം, രണ്ടാമത്തെ കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ്, ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്കാറ്റേർഡ് ഡയഗ്രാം? Scatter diagram is the simplest device for ascertaining whether two variables are related. Is to prepare a dot chart called scatter diagram. അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡോട്ട് ചാർട്ടിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയും. ദെൻ ദ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഈസ് എ വിഷ്വൽ എയ്ഡ് to show the presence or absence of correlation between two variables. It's a visual aid to show the presence or absence of a variable. One of the variable is taken on the x-axis and another variable is taken on the y-axis, and this each pair of values plotted on a graph by means of a dot mark. After all the points are plotted, we get as many dots on the graph paper. If these points show the same trend, either upward or downward, there is said to be correlated, otherwise not correlated. That is about the scatter diagram. Then next is that next method is that correlation graph or graphical method. When this method is used, the individual values of two variables are plotted on the same graph paper. Individual values of the two variables are plotted on the same graph paper. We thus obtain two curves, one for x variable and another for y variable. Then by examining the direction and the closeness of these two curves so drawn, we can infer whether or not the variables are related. If both the curves drawn on the graph are moving in the same direction, either upward or downward, correlation is said to be positive. Otherwise, moving in an opposite direction, correlation is said to be negative. So this is about the graphical method. Then next is that coefficient of correlation. It is an algebraic method of measuring correlation. It is very important algebraic method of measuring correlation. Under this method, we measure the correlation by finding a value known as coefficient of correlation by using an appropriate formula. The appropriate formula will be the Kalpiasinian coefficient of correlation, or SKP. So by using the SKP, we can find out the coefficient of correlation between two variables. Okay. And this coefficient of correlation is a pure number lying between -1 and +1, and its interpretation will be that is when the correlation is negative, its value always lies between -1 and 0, and when the correlation is positive, its value lies between 0 and 1, and when there is no correlation, its answer will be 0. Okay, so this is the decision criteria of the coefficient of correlation. Next, what are the importance or uses of correlation study? First is that the study of correlation reduces the range of uncertainty associated with the decision making. If you are going to take a decision and this decision criteria is always linked with a certain element of uncertainty, so in order to reduce such type of uncertainty, we may use correlation study. Then second is that it is useful in understanding economic behavior. Correlation is useful in understanding economic behavior. The next is that it is useful in estimation the likely change in one variable when a particular amount of change in another variable. The next most important part is that what are the mathematical properties of coefficient of correlation. It is a pure number and it is independent of the units of measurement. It's a pure number. The next one is that it has a well-defined formula which always lies between -1 and +1. Then next third, the coefficient of correlation is independent of change of scale and origin.
independent of change of scale and origin of the variable x and y. Then what do you mean by change of scale of origin and y? That is, by a change of origin we mean subtracting some constants from every given value of x and y, and by change of scale we mean dividing or multiplying every value of x and y by some constant. That is why the coefficient of correlation is independent of change of scale and origin of the variable x and y. Once again, by change of origin, what do you mean by change of origin and change of scale? Change of origin means that subtracting some constant from every given value of x and y. ഓരോ x and y വാല്യൂ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അതിനെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മീൻ ഡിവൈഡിങ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് every values of x and y by some constant. So that is why the coefficient of correlation is independent of change of scale and origin. So these are the mathematical properties of coefficient of correlation. Then next, there is a term in correlation. You all know that term. There is lag and lead correlation. Did you know lag and lead correlation? That is, sometimes we find that two variables are correlated and they signify cause and effect relationship. This does not mean that change in one variable will immediately cause a change in other variable. For example, x and y. If you want to make a relation between these two variables, if they are correlated or not, and if there is any cause and effect relationship between this x and y, this does not mean that a change in one variable, that is a change in x variable, will not immediately cause a change in another variable. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു എക്സ് വേരിയബിളിലുള്ള ചേഞ്ചസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വൈ വേരിയബിളിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല. ദർ മേ ബി സം ടൈം ലാഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ലാഗ് ആൻഡ് ലീഡ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദാറ്റ് ഈസ്, ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ അതർ വേരിയബിൾ. There can be some time lag or difference of time between this cause and effect. By x and y, for example, demand and price of the product. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് കൂടും. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അപ്പം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് വരണമെന്നില്ല. മേ ബി ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് 1, 2, 3 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടാവൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ടൈം ലാഗാണ് ഇവിടെ ലാഗ് ആൻഡ് ലീഡ് കോറിലേഷൻ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദർ മേ ബി എ ടൈം ലാഗ് or difference of time between this cause and effect relationship. For example, rise in price leads to a rise in supply of goods. If the prices changes today, the supply may not change immediately. അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ സപ്ലൈയിലും ചേഞ്ചസ് വരണമെന്നില്ല. മേ ബി 1, 2 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ചേഞ്ചസ് സപ്ലൈയിലേക്ക് വരിക. സോ ഇറ്റ് മേ ബി ടേക്ക് few or 6 months or days to adjust itself to the changes in prices. So such a difference in the period of change is called a time lag. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ്, ഇപ്പോൾ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴാണ് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് വരിക, അപ്പം തന്നെ വരണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈം ലാഗിനെയാണ് ആ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള ആ ചേഞ്ചസിന് ആ ടൈമിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാഗ് ആൻഡ് lead correlation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ such a difference in the period of change is called time lag. Then when two series are given, one may be leading and other may be lagging. In other words, forward moving series are known as leading series. Increasing trendil പോകുന്നതാണ് leading series. Then following series are known as lagging series. So these are the terms lag and lead correlation. So I hope you all are clear with my explanation. This is all about the correlation. Then next I would like to mention about the regression in the coming video. So do support for me. Thank you. So next I would like to talk about regression. After correlation, the next is regression. Regression analysis, that is, it means the estimation or prediction of the unknown value of one variable from the known values of another variable. It is one of the scientific technique for making such prediction.
That is, through regression analysis, we are in a position to estimate the unknown values of one variable by using the known values of another variable. So the variable which are going to be calculated is called dependent variable, and the value which is used for such prediction is called independent variable. So in short, regression analysis is the technique of making a relationship between this dependent and independent variable. Okay, or it is otherwise known as regression analysis is a scientific technique for making the prediction with regard to the calculation of unknown values of one variable by using the known values of another variable. The term regression was first used by Sir Francis Galton in the year 1822 to 1911, and this term regression means returning or going back. Next, I would like to say the definition of regression. ഈ വീഡിയോയിൽ കാര്യമായിട്ട് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ തിയറീസ് മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ, പ്രോബ്ലം സൈഡൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള തിയറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിഗ്രഷൻ കോറിലേഷൻ്റെ വീഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, അതുപോലെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, റിഗ്രഷനും കോറിലേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ദെൻ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്താണ്, ദെൻ പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ ഏതൊക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ, കം ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ. Regression analysis attempts to establish the nature of relationship between the variables, that is, to study the functional relationship between the variables and thereby provide a mechanism for forecasting or prediction. This definition, the definition is given by Yalen Chow. So according to Yalen Chow, regression analysis attempts to establish the nature of relationship. Remember the word nature of relationship under the head regression, and remember the word degree of relationship under the head correlation. ഇപ്പോൾ കോറിലേഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻ്റെ ഡിഗ്രീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്റ്റഡി ദ functional relationship between the variables and thereby provide a mechanism for prediction or for forecasting. So the final output which we are going to be received from the regression is the prediction, that is the prediction of unknown values of the variable. This definition is given by Yalen Chow. So next, what are the uses of regression analysis? Regression analysis is a branch of statistical theory widely used in almost all scientific disciplines. Second one is that it is the basic technique for measuring or estimating the relationship among economic variables that constitute the essence of economic theory and economic life. That is, it is the technique for measuring or estimating the relation among the economic variables. What are the economic variables and how this relation will affect the economic theory or economic life. For example, we want to make a relationship between the amount of tax and the rise in the price of a commodity. If there is any relation between the amount of tax and the increase in the price of a commodity, obviously there must be a positive relation between the amount of tax and the rise in the price of a commodity. So these are the economic variables. By using these economic variables and establish the relationship between these two variables, we can make an economic theory. So that is why regression analysis helps to make an economic theory or economic life by making a relationship between these variables. The next is that regression helps to find out the dependent variable from the values of independent variable. As I said earlier, from the definition itself, regression analysis helps to find out the unknown values of one variable. Here the unknown values of the variable is called dependent variable, and by using the known value it is called independent variable. Then fourth one is that regression is used to obtain a measure of the error involved in using the regression line
line as a basis for estimation. That is, through regression we can make two regression equation, that is regression equation of x on y and y on x, and by plotting these equations in a graph paper we have got two regression lines, and it is used to obtain the measure of the error involved in using this regression line as a basis for estimation. Then next, with the help of regression coefficient, we can also calculate the correlation coefficient also. So there must be a positive relation between the regression and the correlation. So these are the uses of regression analysis. Then next, I would like to raise a question before you, that there are two lines of regression. Why? We have two lines of regression. Why? While we predicting the unknown variable, that is dependent variable, say y, for a given value of independent variable, say x, then we get the line of regression of y on x and vice versa, x on y. Thus we have two regression lines. That is, through regression we can establish the nature of relationship between variable, and after establishing this relationship we are in a position to calculate the unknown values of one variable. Say the unknown value will be dependent variable, say it is an x value x, and by using the known values of another variable, say independent variable, it is symbolically taken as an x. So നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ എക്സ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ്. ഇനി സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന വേരിയബിൾ വൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. നമ്മൾ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വൈനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന വൈ ആകുമ്പോൾ അത് വൈ ഓൺ എക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി എക്സ് ഓൺ വൈ ആയാലും വൈ ഓൺ എക്സ് ആയാലും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ടു റിഗ്രഷൻ ലൈൻസിലൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് റിഗ്രഷനിൽ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പറയുന്നത്. സോ next I want to discuss the important theory part coming under regression, that is, what are the mathematical properties of regression coefficient? What are the mathematical properties of regression coefficient? First one is that the sign of both regression coefficient will be the same. What are the regression coefficient? There will be two regression line and two regression equation of x on y and regression equation of y on x. So in the case of regression equation of x on y we have bxy, and in the case of regression equation of y on x we have byx. So the sign of both of these bxy and byx will be same, that is either will be positive or it will be negative. That is the first property. Second is that the product of the coefficient is the square of correlation coefficient. That is, once again, the product of the coefficient is the square of the correlation coefficient. That is, byx into bxy is equal to r square. That is, correlation square ആണ് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ byx into bxy is equal to r square. Then what do you mean by r here? R is the correlation coefficient, its square r square. Then third mathematical property is that bxy and byx have the same sign as r. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റെ സൈൻ ഏതാണോ അതേ സൈൻ തന്നെയാണ് bxyക്കും byxനും ഉണ്ടാകുന്നത്. The next fourth one, both the regression coefficient will not be greater than 1. That is, both can be less than 1. But if one of them is greater than 1, the other must be less than 1. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ബോത്ത് ദ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും ഒരിക്കലും ഒന്നിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ക്യാൻ ബി ലെസ് ദാൻ 1. രണ്ടും ഒന്നിൽ കുറയാൻ പറ്റും, ഒന്നിൽ കുറയുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഐദർ ഇറ്റ് മേ ബി bxy ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി byx, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും, ദ അതർ മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? സോ ദീസ് ആർ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്.
The next very important topic which is usually asked in the university questions for the BCom degree, and I think this question may be asked in our coming examination. So my dear viewers and subscribers, please listen to this area, that is the relation between correlation and regression. Relation between correlation and regression. ഞാൻ വലിയ എക്സ്പേർട്ടൊന്നുമല്ല ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, correlation and regression. That is first difference is that correlation analysis is the study of degree of relationship between the variables, whereas regression analysis helps to know the nature of relationship between variables. First difference with regard to the meaning itself, that is correlation analysis is the study of degree of relationship between the variables. ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുക. Then regression analysis helps to know the nature of relationship. Then second is that in correlation, the choice of dependent and independent variables is purely a personal choice and has no practical use. But in the case of regression, one has to decide which variable shall be taken as dependent and which is independent. That is, in the case of correlation, we didn't make any relationship between a dependent and independent variable. Why so? Because in the case of correlation, നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഡിഗ്രി മാത്രമേ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒരു വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് റെലവൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ചെയ്യാതിരിക്കാം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ റെലവൻസ് ഉള്ളതാണ്. കാരണം ദ മെയിൻ പേർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് ദ റിഗ്രഷൻ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അൺനോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ വിത്ത് ദ നോൺ values of another variable. Clear? So that is the second difference. In correlation, the choice of dependent and independent variable is purely a personal choice and has no practical use. But in regression, one has to decide which variable shall be taken as dependent and which shall be taken as independent. The next is that there may be nonsense correlation between two variables which is purely due to chance and has no practical relevance. But however, there is nothing like nonsense regression. There may be nonsense correlation. That means എന്താർത്ഥത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിളും രണ്ടും പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വേരിയബിളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വാണ്ട് ടു നോ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് of a particular person or a group of person. അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ്. അതാണ് എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേരിയബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ അവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ആനുവൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഇൻകമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻകവും ഈ വെയ്റ്റും തമ്മിൽ യാതൊരു എന്തില്ല, കണക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത തരം റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത വേരിയബിൾ തമ്മിലെടുത്തുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും, നോൺസെൻസ് കോറിലേഷൻ വരും. മനസ്സിലായോ? There may be nonsense correlation between the variables which is purely due to chance and has no practical relevance. However, there is nothing like nonsense regression. റിഗ്രഷൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു നോൺസെൻസ് റിഗ്രഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഒറിജിൻ, വെറാസ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ബട്ട് നോട്ട് സ്കെയിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ, എന്താണ് പിന്നെ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്നുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആൻഡ് ഡിസ്പെർഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബൈ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ വി മീൻ സബ്ട്രാക്ടിങ് സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം എവറി ഗിവൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഓരോ ഗിവൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മീൻ ഡിവൈഡിങ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് എവറി വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഓരോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കോൺസ്റ്റൻറ്റ്
ഒന്നുകിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ അതായത് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഒറിജിൻ, ബട്ട് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓൺലി ബട്ട് നോട്ട് സ്കെയിൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ. ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. Then next last I want to pinpoint the limitations of regression analysis. That is, first one is that it is assumed that the cause and effect relationship between the variables remains unchanged. This assumption may not always hold good, and hence estimation of the values of a variable made on the basis of regression equation may lead to erroneous and misleading result. That is, the cause and effect relationship between the variables remains unchanged. This assumption may not always, അതായത് നമ്മൾ റിഗ്രഷനിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. അവിടെ എന്തുണ്ട്? കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കോസ് കാരണമാണ് വേറൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ദെൻ നമ്മളെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ്, അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷനിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു അസംഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് ട്രൂ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. And hence estimation of the values of the variable made on the basis of this assumption may lead to erroneous conclusion or misleading result. അപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും അത് ആ ഒരു കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കാം? മിസ്ലീഡിങ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ. രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് വെരി ലെങ്തി ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ആവറേജസ് ലൈക്ക് മെഷേഴ്സ് of central tendency, mean, median, mode, and measures of dispersion like SD, MD, QD. Here the regression takes huge statistical analysis and time also. It is time consuming process. The next is that regression cannot be used in case of qualitative phenomenon like honesty, beauty, etc. So in order to make a relation between the qualitative characteristics, or in other words attributes, honesty and beauty, we can't use the statistical analysis regression. So these are the important limitations of regression analysis. So ഇതാണ് regression and correlation എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള മെയിൻ തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട്. പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായി വരുന്ന തിയറി ഭാഗങ്ങളും. സോ പ്ലീസ് വാച്ച് ടിൽ ദി എൻഡ് ആൻഡ് ഡു സപ്പോർട്ട് ഫോർ മീ. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, എന്ത് തന്നെ കമൻസ് ആയാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക. ആ കമൻറ്റ് മേ ബി എൻ്റെ ഫർദർ അപ്ലോഡിങ്ങിന് ഒരു മോട്ടിവേഷനായി മാറാം. സോ താങ്ക് യു.